Serikali yafutilia mbali madai kuwa majaribio ya chanjo ya virusi vya korona inafanyika Kenya, huku idadi ya watu walioambukizwa virusi hivyo ikifikia 336. Na kuingineko watu 11 watiwa karantini baada ya kukamatwa kitoroka kutoka kaunti zilizopigwa marufuku. Mipaka ya kaunti ya Mandera yasalia kufungwa katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Na tutaangazia iwapo wanafunzi wote wana nafasi sawa, haswa wakati huu ambapo wanalazimika kufanya mafunzo kidijitali. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi, ambaye atakuwa katika meza ya ishara. Anafahamika kama Ann Wairimo, lakini kwanza kabisa tukianza na taarifa kuhusiana na eneo la Chesogon. Licha ya serikali kusitisha shughuli ya uopoaji katika eneo la Chesogon, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wakazi na viongozi kutoka bonde la Ufa wameiomba serikali kusalia katika eneo hilo kusaidia walionusurika baada ya mkasa huo ambao uliwaacha wengi bila makao. Kelvin Chitwa na maelezo zaidi. Manusura wengi wanakesha katika hali ya kutatanisha wakati huu ambapo bado mvua nyingi inaendelea kunyesha katika eneo hilo. Busi imechukuliwa, mashamba, maduka, kila kitu. Ukiona hata watoto wenye wanatembea hapa, wengine hawana nguo, hata ikinyesha tena anaweza kufa baridi kwa sababu hawana nguo. Hapa na nyumbani tumekuja hapa sasa, baridi inatuchapa, na pia hapa makazi ni kidogo yesi tutosha vile kaa penye ulikuwa unaishi nyumbani. Serikali imeweka mpango wa kuwahamisha wanaoishi kwenye miteremko ambayo sasa ni hatari kwa wenyeji. Maji iliumiza watu kabisa, ilibonda watu vibaya kabisa. Ile kazi ambayo tumekuwa tunafanya simultaneous vile inaitwa targeting ya wale watu ambao wanatakana kufaidika na hii msaada ambayo mnaona leo tunapeana. We are also asking government to continue its presence in that place, because families are not going to leave that river as easily as we think. They will not leave that place. They will still be hoping that they even see the remains of their loved ones. So it would be nice for government to remain present in the area. Shule ya Chepkulele mpakani mwa kaunti ya Elgeyo Marakwet na ile ya West Pokot ndiyo makao kwa sasa ya mamia ya watu. Maafisa wa serikali wanasema miili ya polisi wawili ilipatikana, ila ni vipande tu vya miili ya watu wengine vilivyopatikana, hali ambayo inasababisha ugumu katika kuitambua miili hiyo. Kuna vijana, the local people, tumewaambia kuwa on the lookout. Kama kutakuwa na any body part inaonekana, even because of health reasons, watuambie mara moja, and our command centers are going to be operational. Miili ya watu waliopatikana ni 18, huku 17 bado wakiwa hawajulikani waliko. Watu zaidi ya 300 wameachwa bila makao. Kelvin Chitwa, TV47. Na kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba huku Waislamu wakianzisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, wengi wao wamelazimika kusalia manyumbani kufuatia agizo la serikali kukomesha mikusanyiko kama njia moja ya kupunguza uenezaji wa virusi vya korona. Waislamu hukusanyika msikitini ili kuswali kwa muda wa mwezi mmoja, huku wakitumia fursa hiyo kuwasaidia wasiojiweza kwenye jamii. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech alizungumza na mmoja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kwenye msimu wa Ramadhan kila msikiti hufurikwa na Waislamu kwa minajili ya swala, lakini mchamko wa virusi vya korona umebadilisha takriban kila kitu, msikiti ukiwa moja wazo. Mtume mwenzako bishara na kubashiria mwezi Ramadhani umeingia, ni mwezi ambao hakuna yoyote ambaye atakoseshwa msamaha wa Mola katika mwezi kama huu. Mohamed Isaac ni msimamizi wa shughuli za msikiti wa Jamia jijini Nairobi. Anahimiza Waislamu wenzake kufuata swala kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Hawaruhusiwi kufanya ibada moja kwa moja katika msikiti, watu waweze kufuatilia nyumbani, hasa ibada ya swala. Ama ibada zingine kama vile khutba na mazungumzo mbalimbali na saha zinaweza tolewa msikitini au kupitia televisheni au redio mbalimbali na watu wakafuatilia manyumbani.
Mohamed amewashauri waliotiwa karantini waendelee kuswali na kuwa watulivu hadi mwisho wa siku walizotengwa. Hiyo muda ambao utapelekwa quarantine ni an opportunity for you. Ni wakati ambapo unaweza ukajikaribisha kwa Allah kupitia dhikri mbalimbali, usomaji wa Qur'an, swala, dua na mengine mengi. Kwa hivyo ni fursa mtu anapewa, pamoja na kuwa labda kuna mengi atakupita ungeweza kufanya katika hizo wiki mbili, lakini ni bora wewe kuweza kusikiza maagizo hayo, ukavumilia, na mvumilivu hula mbivu, na baada ya wiki mbili utatoka ukiwa mzima na utajiunga na jamii yako ukiwa na uhakika ya kuwa hauna la kuambukiza jamii yako na watoto wako. Kila mwaka kwenye mwezi wa Ramadhani, msikiti kama huu hujazwa na Waislamu kwa minajili ya kuswali, lakini mwaka huu mambo ni tofauti kabisa, wengi wakisalia nyumbani kwa kufuata agizo la serikali. Kuna mambo mbalimbali ambayo tumeelezwa kufanya, kama vile kunawa mkono mara kwa mara, kutosalamiana, kutokuwa karibu sana na mwenzako, na kutokuwa nje wakati fulani, wakati wa usiku. Yote yale ambayo serikali imetuwekea. Naibu wa Rais William Ruto vilevile ametoa ujumbe wake wa heri na kuwakumbusha Waislamu wafuate maagizo ya kukabiliana na ueneaji wa virusi vya corona. In the holy month of Ramadan, at this time of profound anxiety and uncertainty, fortunately for the Ummah, the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, in the 14th century, taught faithful not only the practice of rigorous hygiene, but also specific measures to be taken in pestilence. My family and I, Ramadan Kareem, wa Saum Makbul. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. لا مبدل لكلماته ولن. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka kutoka hapa kwa niaba ya TV47 tunawatakia ndugu zetu Waislamu Ramadhan Karim wanapoelekea kusherehekea mwezi huu wa Ramadhan. Kwingineko ni kwamba virusi vya corona vikiendelea kuwa kero nchini, serikali imedai kuwa kuna majaribio ya chanjo ya virusi hivyo kufanyika. Aidha, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Abdi Aman ametangaza visa 16 zaidi na kufikisha idadi ya visa 336 vya corona nchini. Joashua Nsare na maelezo zaidi. Makali ya corona yanaendelea kusambaa nchini kwa kasi. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Abdi Aman amekana madai kwamba kuna majaribio ya kutafuta chanjo ya kutibu corona nchini. As a government, we are not aware at all about the interest of this team to come and work with the government of Kenya in testing this vaccine. We are not aware. There are proper laid down procedures for engagement of this nature. Equally, there are proper laid down procedures, rigorous procedures of review, ethical review, and approvals of any clinical trials whatsoever. And we have a very robust structure here under the Pharmacy and Poisons Board that is responsible for regulating and reviewing clinical trials. Katika ripoti ya kila siku kwa taifa chini ya saa 24, visa 16 vipya vimeripotiwa na kufikisha jumla ya visa 336. We have tested 946 samples across 12 counties. This brings to 16,738 the total number of tests conducted so far. From these latest tests, 16 persons have tested positive for COVID-19 disease. We therefore now have a total of 336 confirmed cases in the country. Cha mno ni kuwa visa hivi 16 ni vya watu waliotolewa kutoka jamii mbalimbali na maafisa wa uchunguzi. Katika taarifa hiyo, Nairobi imerekodi visa 11 huku Mombasa ikirekodi visa 5. 11 Nairobi cases are spread between the following neighborhoods: Dandora 5, City Park 2, Eastleigh 1, Parklands 2, and Pipeline 1. Mombasa's 5 cases
are in Kiembeni 1, Sentikumi 1, Stadium 1, Msikiti Nuru 1, and Mulaloni 1. Walio na matatizo ya kupumua, shinikizo la damu mwilini, ugonjwa wa kisukari na saratani wametakiwa kujikinga vilivyo na virusi vya korona kwa kufuata maagizo kutoka kwa Wizara ya Afya. Kufikia sasa watu 887 wako chini ya uangalizi kwenye karantini, huku watu 95 wakiwa wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani na 14 wakiwa wamefariki kutokana na virusi vya korona. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na asante sana mwanahabari wetu Joash Onsare kwa taarifa hiyo kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Mandera, ambapo baada ya serikali kuu kutangaza kufungwa kwa mipaka ya kaunti ya Mandera, kamishna wa kaunti ya Kaskazini Mashariki Nicodemus Ndalana alizuru baadhi ya mipaka ya kaunti hiyo ili kuona kama amri hiyo inatekelezwa. Gavana wa Mandera Ali Roba pia ameukaribisha amri huo, huku akiamini utazuia kusambaa kwa virusi hivyo. Mandera has been officially restricted entry and exit. There's a temporary lockdown for the next 21 days. We'll quarantine you for 14 days. You will be checked and you'll only be allowed to leave the quarantine centers if it's confirmed by medical doctors that you don't have the virus. Na kwingineko ni kuwa kufuatia kufungwa kwa shule kutokana na mchamko wa virusi vya korona ambavyo vinazidi kushuhudiwa nchini, wanafunzi wamelazimika kusalia nyumbani na kutumia njia za mtandao kufanya masomo. Aidha, kuna baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo wa kutumia vifaa hivyo vya kidijitali, swali likisalia kuwa je, wanafunzi wote wana nafasi sawa? Andin Kilemi na maelezo zaidi. Ni mkondo ambao wanafunzi wengi walilazimika kufuata wa kutumia vifaa vya kidijitali kuendesha masomo. Hili ni kutokana na mchamko wa virusi vya korona ambavyo vilisababisha kufungwa kwa shule. Lakini je, wanafunzi wote wana uwezo wa kutumia njia za mtandao kufanya masomo? Hapa ni nyumbani kwa Askofu Godfrey Shiundu, ambapo watoto wake wanatumia njia za kidijitali kama vile televisheni, simu aina ya rununu pamoja na tarakilishi. Wanasimulia jinsi masomo kupitia vifaa hivi yanaendeshwa. I really appreciate the e-learning system, the online studying. It's really beneficial to us because it helps us to catch up with the learning in school. When you're using this e-learning platform, they use just one language, for example, English. They just teach it English all through. But when you're with your teacher, it's easy to ask the teacher to explain, and the teacher can even explain it in a language that you understand better. To other children, like they don't have the laptops, the phones, so I find it difficult for them. Katika eneo la Mwegenye Saika jijini Nairobi, tunakutana na familia ya Rebeka, ambapo tofauti na familia ya Shiundu hawana uwezo wa kufanya masomo kidijitali kwani hawana vifaa hivyo vinavyohitajika. Mitandao imekuwa ngumu, sasa inabidi tunajisomea mimi mwenyewe. Walikuwa wamesema ndio watatuma hizo kazi kwenye rununu ili tuweze kufanya, tunawatumia, wakisahihisha tena wanatutumia majibu. Lakini sasa juu hatuna hiyo, inakuwa ngumu, sio, inabidi tujitegemee mwenyewe. Huwa naona tu kwa mtandao watoto wengine wakisoma, lakini sasa inasinda kutufikia kwa sababu hao watu wa chini. Ndiposa nilikuwa naomba serikali ingekumbuka watu wa chini kama sisi, vyama kama mimi mmoja wao, watoto wetu kupata nao hiyo njia wengine wanapata, kusudi pata kutusaidia. Awali, serikali kupitia Wizara ya Elimu iliwahakikishia wananchi kuwa masomo yanaendeshwa kidijitali, huku Waziri Magoha akiungwa mkono na Rais Kenyatta
kusisitiza kuwa mitihani ya kitaifa itaendelea kama ilivyoratibiwa. Na nafikiri hivi karibuni tutakuwa tunatoa taratibu ya vile watoto wetu wataweza polepole kuanza kurudi kwa mashule, na ile taratibu ambazo tutaweka ndio wale ambao haswa, kwa sababu hawa ndio we are most concerned about, yeah? Wale ambao wanafanya mitihani watafanya hiyo mitihani kwa njia gani, na huo muda ambao wamepoteza wakiwa manyumbani wataweza kukatch up kwa njia gani? Kauli ambayo wataalamu wa elimu wanatofautiana nayo pakubwa, wakisema kuwa hali inayoshuhudiwa sasa hivi nchini inawaathiri wanafunzi na huenda ikazidi kuwaathiri iwapo janga hili litaendelea. There are challenges that we need to talk about before we say that everybody is learning, and I think that is part of the problem we have with the CS, that imagining that because people may be having radios, people may be having phones, people may be having TVs, that can be able to have, I think I heard him talk about over 90%. I disagree with that. We can't even exceed 20% of the coverage. Okay. TV and even internet put together. If we are going to go ahead with KCSE and KCP, which we should, I think the focus should be what is it that we have been able to cover in the syllabus of each of those programs. In the event that we are unable to conduct the exams, in case the situation worsens and we can't, is it possible that we can be able to look at what they've been doing with their teachers all along, like the continuous assessment test and also the annual reports, so that we can be able to use, because the purpose of these two exams is to place learners in the next level. Ndizo tofauti zinazoshuhudiwa baina ya familia za matabaka mbalimbali, wachache wakiwa na uwezo wa kuendeleza masomo kidijitali, huku asilimia kubwa wakitaabika kupata vifaa hivyo. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, na mimi ningeuliza swali sawia na hiyo. Je, unadhani kwamba wanafunzi wote wako sawa? Taarifa hiyo kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka tovuti yetu unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia www.tv47.co.ke, na kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma rafa, na bila shaka hapa studioni nitakuwa naisoma. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Yeah, my name is Gideon Gidaiga from Nefil Insurance Agency, and we want to encourage our fellow Kenyans that in these times of coronavirus crisis, we shall overcome. We want to urge our fellow Kenyans to adhere to the government directive of washing hands, keeping distance, and staying at home. If we do this, we shall overcome coronavirus. We have additionally enabled our employees to work remotely, first for their own safety, and two, to ensure that the services to our customers are not interrupted. We are a call away, an email away, and a phone call away. Thank you very much. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604.
Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Unaweza ukatuma rafa na bila shaka hapa studioni itakuwa ninasoma. Kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo taifa linapokaza kamba kukabili maambukizi ya corona. Imebainika rasilimali mingi imeelekezwa katika kufanikisha vita dhidi ya maradhi hayo hatari, hatua ambayo imechangia wagonjwa wengine wanaoathirika na magonjwa mbalimbali kama vile saratani kusahaulika. Mwanahabari wetu Boniface Baraza ameshiriki mazungumzo na mtaalamu wa afya mjini Kitale na ana kina cha taarifa hiyo. Wengi wa wagonjwa wanaougua kutokana na magonjwa mengine kama vile saratani wanahofia kusaka matibabu hospitalini kutokana na hofu iliyopo msambao maradhi ya corona, hali inayotajwa kutatiza uwezo wa wagonjwa hao kusaka matibabu hospitalini. And so there's a big strain on these patients. Most of them are walking with very high sugars, poorly controlled. A lot of these cancer patients have missed chemo sessions and radiotherapy sessions because they cannot be admitted. And in fact, it is not safe for them to go to these facilities because, of course, a cancer patient has compromised immunity. So the government and as the health sector, we need to get a solution for these other patients who do not have COVID, but they are on continuing care, such that we don't expose them to the virus, but we are taking good care of them even now in this pandemic. Our health-seeking behaviors for some of our populations has really gone down, and as a result of some of people fearing of being stigmatized because of COVID-19, we are finding cases of mothers delivering at home. We are finding cases of malaria, malnutrition. As we look at the fight against the COVID-19, the ministry should review and look at all these other sectors holistically. And we advise Kenyans that whenever you have any problem, don't fear going to the hospital, don't fear going to see the doctor. The doctor is not going to quarantine you because you are coughing or because you have high temperatures or because you have any symptom that is related to COVID-19. Itakumbukwa dalili za homa na malaria zinasawiana kwa kiasi kikubwa na dalili za corona, hivyo hali hiyo imechangia Wakenya wengi kudinda kusaka matibabu hospitalini. Vile hofu ya msambao wa maradhi ya corona ikizidi kutanda nchini kutokana na maambukizi mapya kila kukicha, upungufu wa damu umetajwa kushuhudiwa katika hospitali za umma na za kibinafsi. Martin Wafula ni mtaalamu wa afya na msimamizi wa kitengo cha damu katika hospitali ya Ani mjini Kitale. Currently it's still a challenge within our healthcare facilities getting blood and blood products. It is high time that now that the ministry has already constituted blood and blood product advisory committee headed by Abbas Kulet. We look forward that we move in with a lot of speed because right now there are so many patients who are dying at home because of low HB, and we are not able to get this blood and blood products for us to be able to save life. Hali kadhalika wagonjwa wanaougua saratani na kisukari wamo katika hatari ya maambukizi ya corona, hivyo wametakiwa kuzingatia lishe bora hasa yenye vitamini ili kujihakikishia kinga mwilini taifa linapokabili kusambaa kwa maradhi ya corona. The young people have better immunities compared to the very young or the very old, and therefore let's measure it. Of course, there are also some dietary supplements based on the advice of the nutritionists, but majorly the fruits, the vegetables, and avoiding things like alcohol and other drugs that would impair. They are known to lower the immunity of a person. Serikali inapojizatiti kulemaza makali ya janga la corona nchini, hatma ya wagonjwa wengine wanaougua kutokana na maradhi mengine inasalia katika njia panda. Boniface Barasa, TV47, Gatuzi la Trans Nzoia. Naam, tukitoka katika kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo watu 11 kutoka kaunti ya Makueni wamepelekwa kwenye karantini ya lazima baada ya kukamatwa wakitoroka kutoka kaunti zilizopigwa marufuku ya kuingia na kutoka. Wengi wao wakiripotiwa kutoka Mombasa kwa kutumia malori ya mizigo kwenye barabara zilizofungwa. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa zaidi. Watu 11 kutoka kaunti ya Makueni wamepelekwa kwenye karantini ya lazima baada ya kukamatwa wakitoroka kutoka kaunti zilizopigwa marufuku ya kuingia na kutoka, wengi wao wakiripotiwa kutoka Mombasa kwa kutumia malori ya mizigo kwenye barabara zilizofungwa.
Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Makueni Maalim Mohamed amesema kwamba watu hao wanatumia njia za mkato na hivyo atahakikisha kuna vizuizi pamoja na maafisa zaidi watakaowekwa kuhakikisha wakiukaji hao wanakamatwa. Kwanza tutaweka additional roadblock katika Kola, our common border with Machakos. Kuanzia kesho we are going to mount a roadblock kwa sababu upande hii tumechunga, sasa ni kama watu wanapenya. Na tuseme Machakos hawafanyi kazi, they are working, but we know there are so many panya routes wanakwepa ndio wafike Makueni. Wakati huo huo, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana amewaonya wenyeji dhidi ya uuzaji wa muguka katika kaunti ya Makueni. Kwa sasa muguka hatutakubali itumiwe katika Makueni county, na hilo ni jambo kama gavana ninajua kwamba ni jambo limetuumizia sana vijana wetu, na kwa wakati huu kwa sababu ni kitu kinafanya watu wakiwa pamoja, ndio tumesema ndio tujikinge na COVID-19. Katika kaunti ya Nakuru, vijana 21 walipelekwa katika karantini ya lazima kwa kukiuka kanuni zilizopitishwa. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Nakuru Bwana Elmi Shafi, vijana hao hawakuzingatia amri ya umbali wa mita 1, hawakuvaa barakoa wala kuzingatia amri yoyote. This afternoon we got an information from the members of the golf club and Good Samaritans that there are a group of Kenyans totaling to 21 majorly youths, that is boys and girls mixed up youths, in Nakuru Golf Club area or fence vicinity within the compound, practicing pornography, not observing the social distance guidelines provided by the Ministry of Health, and socializing, sporting activities related to pornography. And we have caught them up with the security team with us and the public health officials. And I want to say that we have succeeded in bringing all those boys and girls to Medical Training College quarantine center this evening. Nikiarifia runinga ya TV47, jina langu ni Chichi Josephine. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, unasema karantini ya lazima, na iwapo utapatikana basi utatiwa karantini. Kwingineko ni kwamba waziri wa teknolojia na mawasiliano nchini Joe Musheru amesema kuwa kufikia sasa wamefanya majaribio ya mtandao wa Google Balloon nchini na kuwa utaanza kutumika nchini hivi karibuni, baadhi ya kaunti zikiwa zimefanyiwa majaribio. Akifika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayoangazia janga la corona nchini chini ya mwenyekiti Seneta Johnson Sakaja, Musheru anaeleza kuwa wizara yake imekuwa mbioni kufanyia majaribio mtandao wa Google Balloon. Tayari kaunti mbalimbali zikiwa zimefanyiwa majaribio, akieleza kuwa kwa kipindi cha miezi mitatu taifa zima litakuwa na uwezo wa kutumia mtandao huo. What's the cost? You'll be happy to know, Chairman, that first, the way the loon or balloons are being operated in Kenya, they are operating with the Telecom Kenya, so they are operating with a licensed provider. Okay. The same way Safaricom, Airtel, even Telecom will use a different service. They use Ericsson. Yeah. So here they're going to use this balloon. The cost should be more or less what Telecom Kenya is charging today. But you will be happy to know that Google has said for the period of COVID-19, they will provide their services for free. Kuhusu fedha za msaada kwa wale wasiojiweza na wakongwe, Musheru anasema katika kipindi cha wiki moja tayari wametuma zaidi ya shilingi milioni 58 kwa wakongwe na wale walio na mahitaji katika jamii, akisema kuwa kwa sasa wametumia shilingi bilioni 1.8. We have not only piloted in Nairobi, but we also piloted in Mombasa, in Kilifi, in Kwale, the counties where we closed the boundaries. And this week we were able to transfer over 155 million to 88,000 people who are vulnerable. And the plan is then to expand. We also have the Inua Jamii that is also transferring to the over 70s and the people with disability. So all that is happening, and it is cash that's been disbursed. I'm sure you're aware we have not spent 40 billion
so far. Kadhalika, Musheru ameunga mkono pakubwa matumizi ya mtandao, haswa ikizingatiwa kuwa wanafunzi wengi hawapokei elimu kutokana na ukosefu wa vifaa hitajika. The alternative is for us to sit and do nothing. And as a ministry, we will not sit and do nothing. We will work as hard as we can to ensure everybody is covered. But we will talk about it even when people don't have coverage. So at the moment, people are saying, don't talk about online training and learning if not 100% of the people have coverage. But also when we started the mobile networks, there was always a complaint. Mama Mbogas in Uganda had phones and people here in Nairobi did not have phones. Today we have phones everywhere, but it's a process that you grow through. It's not an event. So we are aware of this as a ministry and as a government, and we'll continue to invest to ensure that eventually 100% of all our kids are going to have access to technology and learning capabilities. Kufikia sasa kamati hiyo chini yake Seneta Sakaja imeandaa mikutano 29 wakiwa tayari wamekutana na washikadau mbalimbali kukiwemo Wizara ya Afya, Baraza la Magavana, Mahabara ya Kemri, mashirika ya kijamii miongoni mwa mengine. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Na asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba katika kaunti maeneo tofauti ya nchi kwa sasa inaendelea kushuhudia mvua kubwa. Na familia 300 katika kijiji cha Namanjalala kwenye eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia zimelazimika kukesha kwenye kibaridi kikali usiku kucha wa kuamkia leo kufuatia mafuriko yanayoshuhudiwa eneo kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini. Ndio taswira unayokumbana nayo unapowasili katika kijiji cha Namanjalala kwenye eneo bunge la Kwanza, mafuriko yakishuhudiwa kila mahali. Utadhania kijiji kizima kimegeuka kuwa ziwa, barabara zinazotumika kupenyeza majumbani zikifurika maji na kuwapa wenyeji wakati mgumu. Tuko na shida sana. Sio mara ya kwanza, tumelia mara nyingi, kila mwaka tunalia. Tutafanya nini? Tutaenda wapi? Wenyeji hapa wameiarifu runinga hii kuwa masaibu yanayokumba kila mara husababishwa na mto Sabwani kuvunja kingo zake, na hali imekuwa tete zaidi kutokana na utepetevu mwanakandarasi anayeendesha ujenzi wa barabara ya Kitale Kolongolo. Tumeathiriwa hapa na maji. Wajenzi wamepomoa ukuta ambao ilikuwa inasuiliwa na maji kuingia kwa mapoma ya watu. Hata sasa watu wanalala barabarani. Vyakula vyote vimefunikwa na maji. Sasa hatuna vile tunaweza kusaidiwa, watoto kulala ni shida. Mama pia hata penye wanapata chakula ni shida. Na chanzo tu mjainizi vile waliunda barabara hapa, wakaweka hapa kama diversion ya maji. Ni sawa tu na diversion ya barabara, lakini hii ni ya maji sasa inatuadhiri sana. Miaka mingi maji kuwa mingi, lakini kui vile saizi iko. Kusema madhara ya maji imetuadhiri sana wamama kwa njia nyingi. Ya kwanza, tumeadhirika kwa sababu maji inajaa nyumba. Hatuwezi fanya mashughuli kwa nyumba, hatuwezi hata chemsha maji safi kwa sababu ya afya. Watoto wetu wameadhirika. Kuna wengi wamepata pneumonia, malaria kwa sababu ya maji. Mafuriko hayo kando na kuzilazimu mamia ya familia kukesha kwenye kibaridi usiku kucha, wakulima nao hawajasazwa, wakisalia kukadiria hasara kutokana kwa kuathirika kwa mimea yao shambani. Vyakula hakuna, sasa hii imefunikwa na maji. Ilikuwa imeanza kumea na yote imefunikwa na maji. Watu wote hata sasa chakula kukula ni shida. Wengine walikuwa wanatumia mboga kuuza ndio wapate pesa ya kununua chakula. Sasa hakuna vile wanauza mboga yao imefunikwa yote. Mimi area yangu ni ya Sabwani. Tumeathirika na mvua, na hii mvua kila mwaka imetutesa. Sisi tumechukua loni kwa eka fund. Tunalia sana, hatuna chakula. Kitu chenye tumekuwa tukiomba serikali ni kwamba wakuja utuchengee ukuta ili na kwamba maji yasiingie ndani ya mimea yetu. Kweli watu tumehangaika, tumechukua loni, tumeingia katika 1 acre fund. Dawa yote imeenda bure, mbegu imeenda bure. Hatuna mahali pa kutoa tena ingine, na bado hao wanatudai hiyo loni tuweze kulipa. Kwa upande wake mwakilishi wa eneo hilo Ben Mlipuko ametoa wito kwa serikali kuu kushirikiana na serikali ya kaunti kusaka suluhu ya kudumu eneo hilo ili kuondolea wenyeji karaha inayokumba kila mwaka. Lakini tangu serikali iseme kwamba inamshurudisha huyu contractor kuja kurekebisha hapa mahali, ameshindwa kurekebisha. Kwa hivyo Mheshimiwa County Commissioner,
Mheshimiwa Waziri, tunaomba kwamba uingilie. Jambo la kufuata, Mheshimiwa Waziri Eugene, ulikuwa hapa vizuri mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Hawa wananchi wote vyakula ilisombwa na maji. Leo hii wamepanda tena, ndio hiyo imesombwa na maji. Watu hawa watakufa na njaa kando na corona, tuwasaidie. Ni matukio ambayo yamewacha wenyeji maeneo haya kwenye njia panda wakilazimika kukesha kwenye kibaridi kikali usiku kucha, wakati ambapo taifa linakabili janga la corona. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Sijui mtazamaji, maeneo ambayo natoka, makaunti ambayo natoka, hali ya anga iko namna gani? Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047, unaweza kutuma rafa na bila shaka nitakuwa naisoma hapa kwenye chombo changu. Na kwingineko katika kaunti ya Nairobi ni kwamba baraza la magavana limeweka mapendekezo ya Wizara ya Fedha ya kupunguza bajeti za kaunti kama ajenda yake kuu kwenye mkutano wa Jumanne wiki ijayo. Bajeti hiyo inapanua kupunguza bajeti kwa shilingi bilioni 46 kutoka serikali kuu. Mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya ameweka hayo wazi katika mkutano na waandishi wa habari nje ya makao makuu ya kaunti Kakamega, akilalama kuwa serikali kuu haitambui juhudi ambazo kaunti inapiga katika kukabili janga la corona nchini. Mulindi Keri anaripoti. Katika hotuba yake ya kila wiki kwa waandishi wa habari, gavana wa Kakamega ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini ameonekana kufadhaishwa na hatua ya Wizara ya Fedha kupunguza mgao wa fedha za kaunti katika kipindi hichi cha corona. Hatua ambayo Paranya anasema inaonyesha kutotambuliwa kwa juhudi za kaunti katika kukabili virusi vya corona. We are going to have a meeting on Tuesday for the Council of Governors, and this is going to be agenda number 1, because we feel that the national government does not appreciate what the county government are doing. Already as county government, we are suffering to reduce revenue. The revenue used to connect around here is no longer there. Oparanya anasema kuwa tangu mchamko wa virusi vya corona kuripotiwa, serikali za kaunti zimepitia changamoto sihaba na kwamba hatua ya kupunguza bajeti yao huenda ikalemaza shughuli za kawaida. Kauli ambayo inaungwa mkono na seneta wa Kakamega Cleophas Malala. We have reduced our revenue projection from 2 billion to 1.4, losing 600 million. We have done violent and stopped some development projects in order to make sure that we contain the coronavirus. And there they are no appreciation. Juzi tumeona rais akisema kwamba anapatia counties bilioni 5. So tunamuuliza kwa nini upeane bilioni 5 na uchukue bilioni 46? So as senators, and I've talked to my colleague, I'm going to lobby my other colleagues at the Senate, we are not going to allow any deductions from the county for the county governments. Seneta Malala hata hivyo ameapa kuwashawishi maseneta wengine kuhakikisha kuwa mapendekezo haya yapiti mbele ya bunge la seneti kwa manufaa ya serikali za kaunti zinazohitaji fedha hata zaidi katika kipindi hiki ambapo taifa limekumbwa na janga la corona. Treasury inapanga kukuja na amendment bill ileta katika Senate. Nimepitia sheria hiyo, nimeona kwamba they are proposing to cut down almost 46 billion that will go to county governments. I want to assure my people of Kakamega kwamba tukienda kwa Senate, we are going to shoot down that proposal, kwa sababu hiyo proposal haisaidii counties. County governments have gone along the way. They have tried. I know what has been happening in every county to make sure they join together with the national government to fight this virus. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa Kakamega, jina langu ni Mulindi Keri. Naam, asante sana mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Kakamega. Hapa kwenye chombo changu naona kuna arafa mingi tu ambazo zimeingia hapa. Kennedy from Kericho, we in Kericho tuko sawa although we got fear about coronavirus. Mwingine hapa anasema Ole Soyatet
TV47 iko clear hapa Narok. Go on that way, keep it up. Asante sana. Mwingine anasema asante sana TV47 kwa kuwa nambari 1 kwa kuwapasha wa Kenya habari za ukweli kila siku jioni. Napenda sana kutazama TV47. Mugambwa kutoka Mfangano Island. Asanteni sana mpenzi mtazamaji, na kwenye niangalie hapa kwenye mtandao wa Facebook unaona baadhi ya watu wametuma rafa mengi zaidi kuhusiana na taarifa ambazo zimekuwa zikipeperushwa hapa. Kidogo inanipotea, wacha nitakusomea mida za baadaye. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, nafahamishwa kwamba muda umekimbia zaidi, na sasa tuelekee katika mapumziko, lakini tukirejea tutakuja na mengi zaidi kutoka kaunti tofauti. Usibanduke, endelea kutazama Upeo wa TV47. Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pia. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Want to grow your business? You can simply do so on our 24-hour nationwide TV station. Email us on ads@tv47.co.ke. ads@tv47.co.ke. Or simply call us on 0748 205 604. 0748 205 604. Talk to us today, because the growth of your business is our business right here on TV47. Msafi kabisa mpenzi mtazamaji, kidogo nilikuwa na mazungumzo pale na yule ambaye ni mwelekezi wangu. Tuzidi kusonga mbele. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Kwingineko ni kwamba wakati huu mvua ya masika inaendelea kunyesha katika sehemu nyingi nchini, imewaacha wenyeji wa eneo la Matangini, eneo bunge la Juja, wakihangaika kufuatia nyumba zao kufurika. Wenyeji hawa wanasema wanakabiliwa na hali ngumu siku 3 zilizopita, kwani nyumba zao zimekuwa zikifurika. Sasa wakisema wako hatarini ya kuugua maradhi yanayotokana na maji machafu. Mwandishi wetu Weru Mwangi na taarifa zaidi. Kwa zaidi ya siku 3 mtawalia, wenyeji wa eneo la Matangini Juja wamekuwa wakihangaishwa na maji ya mafuriko yanayoingia kwa nyumba zao kufuatia mvua kubwa inayonyesha. Wamesema mafuriko haya yamewaweka katika hali ngumu wakiwa na watoto wao, kwani inawabidi kusimama juu ya vitanda vyao usiku kucha, hofu yao ikiwa ni kupatwa na maradhi yanayotokana na maji machafu. Plot tuko na shida mingi sana, na si hii plot peke yake, ni hii area yote. Maji yanaingia kwa nyumba. Watoto wanashika maji wakiwa kwa nyumba, hata tunashindwa jinsi ya kukaa huko ndani tukiwa kwa nyumba. Huku nje pia maji ni mengi, hatuwezi pita. Watoto wako na siku 5 hawajatoka kwa nyumba sababu ya hii maji. Maji haya ya mafuriko yanasemekana kutoka kwenye barabara kuu ya Thika eneo la Kimbo, na yanapofika katika eneo hili yanakosa njia na hivyo kuingia kwa nyumba za watu, ambapo yamewasababishia hasara kubwa, wakisema hali imekuwa hivi kwa zaidi ya miongo miwili sasa, na licha ya kuomba usaidizi kwa viongozi wao hawajasaidika kwa njia yoyote ile. Tumekuwa na shida hii ya hii maji kutoka source yake ni Thika Super Highway.
hii maji ikitoka huko yote collection ya hiyo maji inatusumbua sisi. Haina mahali pa kuenda ikifika hapa kwetu. Ikifika hapa kwetu inaingia kwa manyumba, kwa barabara, ina flood everywhere. Inakatiza shughuli zote. Watoto kwenda shule, makazi tunafunga, barabara hazipitiki. Sasa inakaa ni kama imesimamisha activities zote za hiki kijiji. Katika mtaa wa Goigwa, eneo bunge la Thika, hali ni hiyo hiyo. Nyumba nyingi zikizingirwa na maji ya mafuriko. Wenyeji wakisema walikuwa na matumaini kuwa mtaro wa kubeba maji ya gharika uliochimbwa na serikali ya kaunti ya Kiambu wa kubeba maji haya ungewasaidia, ila hilo halikutimia. Mtaro imejengwa mara mbili. Hiyo maji inateremshwa kwa mto huko Shania. Lakini hapa hapa ilikuwa hiyo 3. Lakini walijenga hiyo bili wakawacha hii yetu. Sasa tunashindwa kwa nini waliwacha. Ombi lao sasa likiwa ni serikali na viongozi waliowachagua waingilie kati na kuwanusuru kutoka kwa janga hili. Tanga mtaro ijengwe, hii maji ipelekwe kwa mto Shania. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kiambu, mimi ni Wero Mwangi. Naam, tukitoka katika kaunti ya Kiambu, kwingineko ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Chebukube mjini Bungoma wamelalamikia vikali kunyanyaswa na maafisa wa polisi, wakidai wanaitisha hongo kuruhusu wengine wao kuendeleza biashara. Baadhi ya wanabiashara wanadai kuwa wasimamizi wa soko hilo wanakusanya jumla ya shilingi 100 asubuhi na shilingi 100 jioni kabla ya kugawana na maafisa wa polisi mjini Bungoma. Mike Gongo na taarifa hiyo kwa kina. Uchumi ukiendelea kudorora, wanabiashara wameonekana kupoteza kipato cha kila siku. Wafanya biashara mjini Bungoma wanahoji kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakichukua hongo kwa baadhi ya wafanyabiashara na kuwaruhusu kuendeleza shughuli zao licha ya serikali kufunga soko la wazi la Chebukube mjini humu. Na sisi kama wanabiashara hatuna haki. Kuna haki ya wale wako nayo, lakini wanyonge hawana. Ile kitu tunahuzunika nayo ni kutoa hongo kwa maaskari. Kuna askari 4. Mmoja ni mkubwa wa askari, anaitwa Anyole. Mwenzake anaitwa Wanjala. Hao wanataka hongo. Asubuhi unatoa pesa, ikifika jioni wanatoa pesa. Na ukikataa wanamwaga vitu zako. Ama wanabeba wanaenda nayo. Ukifika huko unatoshwa faini ya 20,000. Wanabiashara hao wanasema wametakiwa kuendesha biashara katika soko la manispaa mjini Bungoma, soko ambalo halimudu idadi yao ilhali wamekuwa wakilipa ushuru. Na kuna wenye wameweka wakusanya hizo pesa. Mmoja anaitwa Nasa, ni muuzaji wa mahindi. Ukikosa kutoa pesa, anaenda kustaki kwa huyo mkubwa wao OCPD Anyole. Sasa hiyo pesa ndio sisi wenye hatujatandika hatujatoa, ndio maana hatuuzi. Huyu wakati huyu tunapeana huyu, au wakubwa akikuja atapoint tu huyu hajatoa. Sasa nyinyi wenye mjatoa inabidi mfurushwe muende. Apeane soko yetu ya Bungoma. Kwa sababu Bungoma sisi hatuna soko. Soko unatuambia ni soko kubwa. Huko. Na soko kubwa au watu wote hawawezi toshia soko kubwa. Kama utachukua hao watu wa soko kubwa wanauza. Lakini hapa Chebukube hawauzi. Wanaambiwa wanajificha. Sasa hao watu wa Chebukube wataenda wapi na watakula wapi? Hata hivyo wametoa wito kwa gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati kujitokeza na kuwapa usaidizi, wakisema kwamba wako tayari kutimiza masharti yanayohitajika ili waendeshe biashara zao. Nataka tuuze tuuze wote wenye wako na pesa na wenye hawana pesa, kwa sababu tunaumia. Gavana wetu wa Bungoma hii kama anajua kwamba kuna nafasi ya soko mbaya anaweza kutupatia sisi wafanya biashara tukae pale ili tufanye biashara hizo tukiwa kando mbali na kukua karibu. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwa.
Naam, asante sana mwanahabari wetu Mike Kogungu kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Bungoma. Kwa sasa tunavuka hadi kimataifa, ama tunakupasha taarifa za kimataifa, ambapo imethibitishwa kwa ulimwenguni kuwa barakoa zimechukua jukumu kubwa la kupunguza maambukizi ya virusi vya korona. Nchini Rwanda, kampuni za nguo hushona barakoa milioni 3 ili kupunguza uhaba wa vifaa hivyo muhimu. Kwa sasa, Diana Iriza na taarifa hiyo kamili. Zaidi ya kampuni 25 nchini Rwanda zinazoshona nguo za mitindo mbalimbali na utengenezaji wa vifaa vya matibabu zimepewa idhini ya kutengeneza barakoa. Kampuni hizo zinahitajika kushona vifaa hivyo milioni 3 ili kusaidia mapambano dhidi ya virusi vya korona. Rwanda ni taifa la pili Afrika baada ya Kenya kutumia mfumo huu wa kampuni za kushona nguo. Kushona vifaa hivi tayari tumepata maombi kadhaa kutoka Kongo na Burundi. Wanatuuliza kama tunaweza wauzia hizi barakoa. Tuna uwezo wa kufanya hivyo, lakini katika wiki hizi 2 tunahitaji kwanza kushonea watu wetu wa Rwanda. Baada ya wiki 2 tuna mpango na kampuni zingine 21 kuona jinsi tunaweza shona barakoa kadhaa na kuanza mauzo kwa masoko ya nje. Hatua hii ya kushona barakoa ilichipuka baada ya serikali kuona watu wengi watapoteza kazi na kusalia nyumbani. Lakini sasa wananchi wa Rwanda watapata nafasi za ajira katika kampuni zinazojumukika kushona vifaa hivi vya kudhibiti korona. Mwanzoni tulikuwa tunahatarisha afya zetu kila tukienda sokoni bila barakoa, lakini sasa shida hii itasuluhishwa. Tulikuwa tumekaa nyumbani kwa muda mrefu bila kufanya kazi. Ilikuwa vigumu sana, lakini tunaelewa kuwa hivyo ndivyo ilivyotakiwa kufanywa ili tuzuie maambukizi ya virusi hivi. Sasa tunafurahia kurudi kazini na kushona barakoa za wananchi wote nchini. Kampuni ya Ifako imesema kwamba barakoa za Made in Rwanda zinaweza tumika mara 5 zikioshwa. Pia ni za bei nafuu kwa wananchi wote. Zinauzwa kwa faranga 500 za Rwanda ambazo ni shilingi 57 za Kenya. Diana Iriza, TV47, Kigali, Rwanda. Naam, asante sana mwanahabari wetu Diana Iriza kutoka Rwanda. Kwingineko ni kwamba kwenye anga ya kimataifa, taifa la Afrika Kusini limetangaza kulegeza maagizo ya marufuku ya kutotoka nje. Hata hivyo, taifa hilo halijafutilia mbali maagizo hayo, ila yatashushwa kutoka katika awamu ya 5 hadi awamu ya 4, amri ambayo itaanza kutekelezwa mnamo tarehe 1 mwezi ujao wa Mei, na ni baadhi ya taarifa iliyofutilia mwanahabari wetu Alexi Kimani alivyofuatilia. Ni siku 29 tangu taifa la Afrika Kusini kutoa amri ya kusalia nyumbani, barabara na miji zikisalia mahame, lakini kwa sasa taifa hilo limetangaza kulegeza amri hiyo. Kwenye hotuba yake, rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa alitangaza kuwa baada ya majadiliano na kitengo kinachoshughulikia masuala ya dharura kuhusu msambao wa virusi vya korona, waliona ni vyema kwa taifa hilo kulegeza agizo la kutotoka nje, kwani wananchi wake wanahitaji vyakula na pia uchumi wa taifa unahitaji kuendelea. When the country moves to level 4 on the 1st of May, the following will happen. Our borders will remain closed to international travel, except for the repatriation of South African nationals and foreign citizens. No travel will be allowed between provinces, except for the transportation of goods and exceptional circumstances such as funerals. If people do not travel and move around, the virus does not travel. Chini ya masaa 24, taifa hilo limeripoti visa 318 vya korona, huku watu 10 wakiaga dunia. Kwa sasa jumla ya visa vilivyotangazwa ni 3953. Taifa hilo pia limekumbwa na msururu wa wizi wa maduka ya jumla. Wameketi umbali wa mita 1.5
huku wakiwa wamevalia barakoa usoni. Ni mamia ya wanafunzi katika kisiwa cha Hong Kong wakifanya mitihani ya mwisho wa mwaka wa shule za upili. Hata hivyo, wanafunzi hao walitakiwa kufika mapema ili kufanyiwa ukaguzi wa joto la mwili pamoja na kujaza stakabadhi za kuhakikisha kuwa hawana historia ya virusi vya korona kabla ya kuruhusiwa kufanya mitihani yao. Rita Heng ni mmoja wa wanafunzi wanaofanya mtihani mwaka huu. That means we are risking our lives for a place at university and we don't even know if we're going to qualify. So, yes, I do have worries. Ni taswira tofauti huku shule nyingi zikisalia kufungwa katika mataifa mengi kote duniani kutokana na virusi vya korona. Hata hivyo, licha ya virusi vya korona kuonekana kukatiza ndoto za wanafunzi wengi, kungali na tumaini la wanafunzi kurejea darasani. Lexi Kimani, Runinga TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Lexi Kimani, mwanahabari ambaye huangazia taarifa za kimataifa. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, mie sina la ziada, ila kwa sasa nafungasha virago na nitakuwa naondoka studioni. Imekuwa ni Upeo wa TV47. Mie nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, ambaye amekuwa katika meza ya ishara nafahamika kama Anwa Irimo. Sina la ziada na kutakia usiku njema.